안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 10시에 송수 연장 예약하신 네, 맞아요, 분이시죠? 맞아요. 네, 신발 갈아 신으시고 네. 자리로 안내해 드릴게요. 네. 오시는 길은 편안하셨나요? 네네네. 네, 자리 안내해 드리겠습니다. 네. 이쪽에 편안하게 앉으시면 되시고요. 감사합니다. 네, 그 송수 연장은 저희가 눈 가까이 하는 중요한 작업이어서 네. 몇 가지 카운셀링이 있어요. 네. 그 해당하시는 거에 저희가 이렇게 체크를 꼼꼼히 하시는구나. 네네 연장 혹시 받아보신 경험 네, 있으세요? 한 2번 정도? 아, 그러세요? 네. 그러면 고객님의 연장에 대한 히스토리와 그 다음에 그 눈에 관련된 여러 가지 그 항목들 네. 그리고 이제 그 라이프 스타일 여러 가지 것들을 체크해서 고객님께 이제 맞는 속눈썹 디자인과 그리고 그 외의 것들을 카운셀링하는 과정이어서 네. 해당하시는 항목에 체크를 좀 부탁드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 네. 고객님 저희 그 커피와 티가 준비되어 있는데 혹시 어떤 걸로 준비해 드릴까요? 혹시 따뜻한 커피 될까요? 아, 네, 알겠습니다. 감사합니다. 드실 때는 물 온도 체크해서 드세요. 감사합니다. 네. 너무 예쁘다. 체크하신 항목을 토대로 해서 네. 몇 가지 좀 질문을 해보겠습니다. 선호하는 스타일은 자연스러운 눈매라고 하셨는데 네. 이 자연스러움이라고 하는 것은 사람마다 기준이 좀 달라요. 네. 어떤 분은 그 여리여리하게 하는 것이 자연스럽다라고 생각하시는 분들이 계시고 어떤 분은 조금 파격적으로 스모키한 메이크업을 했는데도 불구하고 나에게 자연스럽게 잘 어울리잖아 라고 하는 그 성향들이 있잖아요. 네. 그래서 저는 이제 고객님께 여쭤보고 싶은 것은 자연스러운 눈매라고 생각하는 것이 혹시 예를 들어서 말씀해 주실 것이 있으신지. 약간 저는 너무 안 한 것 같은 느낌보다는 약간 마스카라 한 것 같은 약간 그런 느낌? 네. 약간 화장한 느낌이 좀 났으면 좋겠어요. 혹시 연장하실 때 가장 마음에 들었던 스타일이 혹시 있으셨어요? 잘 없었어요. 아, 그래요? 네. 항상 뭔가 아쉬웠던 것 같아요. 어떤 점이 혹시 아쉬웠나요? 그냥 생각나는 대로 편하게 말씀해 보세요. 이게 모양이 마음에 들면은 금방 뒤집어졌다거나 아니면은 잘 떨어졌다거나 이런 부분에서 좀 항상 아쉬웠던 것 같아요. 모양은 어떤 모양이 마음에 드셨을까요? 약간 너무 두꺼운 거는 보기에 불편하더라고요. 네. 그래서 이 두께 자체는 제 속눈썹에서 너무 두껍지 않았던 게 제일 그래도 자연스러웠던 것 같고요. 네. 근데 그러다 보니까 그래서 그런지 잘 뒤집어지더라고요. 그런 부분이 좀 아쉬웠던 것 같아요. 그 얼굴의 단점이 뭐라고 생각하세요? 얼굴 단점이요? 네. 밋밋하잖아요. 아, 그래요? 네. 그런 게 조금 더 이목구비가 좀 더 살아났으면 좋긴 하죠. 그러면 가로로 길어 보이게 하고 싶은 니즈는 왜 있으실까요? 세로로 길어보면 눈이 좀 텁텁해 보이지 않을까 하는. 그렇게 해보신 적이 있으세요? 없어요. 없으세요? 그렇게 해도 괜찮을까요? 그러니까 얼굴이 살이 없으신데 얼굴이 그 계란형도 있긴 하지만 약간 기형이시잖아요. 네. 그렇죠? 네. 기형인데 기형 같은 경우에는 사실 메이크업을 할 때 가로로 확장하는 메이크업을 해요. 세로보다는 가로로 확장하는 메이크업을 하니까 여기에서 이제 블러셔도 지금 살짝 약간 사선으로 하셨나요? 대충. 그러면 만약에 아닐 수 있는데 내가 얼굴이 약간 길어 보이는 이 얼굴형의 이미지가 나는 좀 동안으로 해봤으면 좋겠어 라고 하면 블러셔는 사선보다는 가로가 맞거든요. 네. 그래야지 입체감이 이렇게 옆으로 퍼지면서 그 옆에 면적이 넓어지는 듯한 착시 효과가 생기니까 여기가 줄어드는 효과가 생기는 거예요. 그러면 그 이 블러셔 메이크업도 그렇게 한다고 하면 속눈썹 연장을 할 때 펌은 사실 모발 그대로를 가지고 연출을 하는 거니까 한계가 좀 있잖아요. 연출에 한계가 좀 있는데 연장 같은 경우에는 그걸 좀 조정해 볼 수 있기는 하는데 지금 근데 저는 제 생각으로는 되게 여성스러운 느낌은 충분하시거든요. 충분하신데 여기에서
가로로 길어지는 디자인을 하게 되면 그 여성스러움이 더 극대화가 되겠죠. 그러면 그 아주 솔직히 말씀드리면 아주 여성스럽고 되게 이제 지적인 느낌은 충분히 가져갈 수 있는데 어려 보이는 거하고 조금 살짝 다르다. 그래서 어떤 일을 하시니까 사회적으로 이제 어떤 이미지가 나에게 좀 더 내 일을 어필하는 데 도움이 되는지를 한번 고민해 보시면 저한테 말씀해 주시면 그것에 맞춰서 하면 될 것 같아요. 약간 어려 보이는 건 항상 여자들의 욕구 아닌가요? 그렇죠? 네, 예, 어려 보이는 약간 생동감 그런 것도 생기 이런 것도 항상 넣어보고 싶긴 해요. 그래서 저는 제가 이제 제안을 드리고 싶은 거는 이미 여성스러움은 그냥 전체적인 스타일로 가지고 계시니까 여기에서 그 눈이 조금 더 반달 형태의 동안 눈매로 연출해 보는 그 디자인을 하는데 그 디자인을 하는 이유가 눈을 이 세로 넓이를 더 확장하는 의미도 있지만 좀 동안의 이미지로 가는 것도 있지만 여기와의 간격을 살짝 더 줄여주게 되면 눈이 더 커 보이고 여기는 줄어들게 되니까 확 여기가 이렇게 이쪽으로 내 시선이 상대가 나를 봤을 때 여기가 딱 모아지는 느낌이 드니까 얼굴이 더 그 기형에서 좀 더 입체감 있게 둥근 형태로 착시적으로 보여줄 수 있겠죠. 그럼 추천해 주시는 대로 네, 한번 그렇게 싶습니다. 해보시는 게 어떨 거라는 생각이 들어요. 좋습니다. 네. 상담이. 근데 보통 이렇게 해요. 알겠습니다. 감사합니다. 네. 가시죠. 네, 알겠습니다. 자리를 안내해 혹시 차 더 드시? 아니요, 괜찮습니다. 네, 그럼 자리를 안내해 네, 드릴게요. 감사합니다. 저 오시면 여기 위에 앉으시면 되세요. 이 위에 앉는 거. 네. 자켓은 혹시 입고 계시겠어요? 받겠습니다. 주시면 걸어드릴게요. 네, 고객님. 속눈썹 스타일링을 하기 전에 가장 첫 번째로 속눈썹이 성장하고 있는 눈꺼풀 주변에 그리고 속눈썹 사이사이에 있는 이물질들을 제거하는 클렌징이 있습니다. 속눈썹 전용 샴푸를 이용해서 클렌징을 하는데요. 이 서비스는 선택하실 수 있어요. 예를 들어서 눈과 피부가 민감하시다 하거나 그리고 눈의 피로도가 있다고 하는 경우에는 안 하시는 걸 추천드리고요. 그렇지 않다라고 하시면 속눈썹 전용 샴푸를 사용하는 거기 때문에 받아보셔도 좋습니다. 네, 저는 괜찮을 것 같아요. 네. 받아볼게요. 네. 그럼 눈을 편안하게 감아주시고 우리는 눈에 무엇인가 기본적으로 눈에 이렇게 닿게 되면 눈에 힘을 줄 수가 있어요. 그런 경우에는 샴푸 거품이나 정제수가 눈에 들어갈 수 있기 때문에 눈은 지금처럼 편안하게 감고 계시고 눈에 힘을 주시면 안 됩니다. 제가 속눈썹 샴푸는 왼쪽부터 하도록 할게요. 첫 번째 순서는 거품을 이용해서 먼저 부드러운 브러쉬를 이용해서 이 정도의 텐션으로 1차 클렌징을 하게 되고요. 그 다음에 화장솜으로 닦아낸 다음에 정제수를 이용해서 2번 정도 깨끗하게 닦아드립니다. 왼쪽부터 하도록 하겠습니다. 거품 올리겠습니다. 다음은 정제수를 이용해서 눈꺼풀과 속눈썹 사이를 깨끗하게 클렌징 해드릴게요. 정제수는 조금 약간 차가울 수 있습니다. 정제수 클렌징 한 번 더 할게요.
잠시 눈을 떠서 개운하신 외에 또 다른 특이사항이 있으실까요? 네, 알겠습니다. 편안하게 눈을 감아주시고요. 오른쪽 샴푸 진행하겠습니다. 거품 올리겠습니다. 정제수 클렌징 하겠습니다. 한번 더 하겠습니다. 눈을 떠서 특이사항 있으실까요? 네, 알겠습니다. 눈을 떠서 저를 잠시 바라봐 주세요. 네. 저를 바라보세요. 네, 감아주세요.
온도 느낌을 좀 체크해 볼게요. 이 정도 온도 느낌 괜찮으세요? 네. 자, 잠깐이지만 한 3초 정도 이 정도의 밝기가 보여줄 수 있는데 괜찮으실까요? 네. 네.
음.